Black South. Sabi. It is very, very disheartening to see people celebrating calamity, celebrating disaster, glorifying evil. Evil man, since the inception of the creation or the independence of this nation, has always caused its own problem, has always caused its own calamity. I get small if you want to. It will happen in 1966 that led to the massacre and the killing of the Igbos in the north. Okay. It was heartless, it was soulless, unreasonable men in the military that caused it. They slaughtered Igbos like normal business in the north because of what we provoked. I do not understand why Igbo man will continue to provoke his own destruction. If anybody that can say the truth will tell you the root cause of 1996 coup and its consequences. Every time Igbo man is fighting for freedom, and I begin to wonder, are they in captivity? We are not in captivity. We are the captive of ourselves. Nobody is victimizing an Igbo man. We are the one victimizing ourselves. We are the one causing our own destruction. Ojukwu, out of useful exuberance, led the Igbos into a war that slaughtered 3 million men and women that would have developed Igbo land today. Imagine if the 3 million souls that were killed during the Civil War were alive today. Igbo nation would have been a great blessed child. To reckon with. How are you? This gate is concerned. But this man, when Dr. Nandasikiwe told him, don't go into this war, apply wisdom, he started plotting how to destroy Dr. Nandasikiwe. He did all that until he led Nigeria into that calamity. At the end of it all, he abandoned the same people he was fighting their freedom and flee. Many sons and daughters of Igbo nation were destroyed, were killed. Graduate and undergraduate of University of Nigeria, Nsukka, were slaughtered mercilessly. The funniest thing that he came back after he was pardoned. He abandoned the same Igbo people and go and joined party with the same people he called his enemies. It is on record that no single soul died in his father's house, not even any of his child. Another beast from the pit of hell has started using the same evil propaganda lies to deceive the Igbo people again, leading them into another destruction. I don't want to talk about his person, but one thing is certain, that whosoever that follow foolishness will end up into a sudden destruction. Now the Kano has caused so much pain in Igbo land. It was Ralph Wazirike that started this mess. Ralph Wazirike today is a multi-millionaire. Ralph Wazirike made his money through this lie, the same forms of lies. Ralph Wazirike created this problem. A man I know here at Agulejika was living in a room at Pala apartment. Today he's a multi-millionaire. With the blood can we pause it a bit? Can we pause it a bit? Can we pause it a bit? Destroyed. Sorry, please. This audio. Let me just show you what I'm watching here. Okay, so I'm watching it from here. Let the truth be told. If you check out my caption, you begin to wonder, okay, how do you want to connect church, Christianity to this audio you are playing now? They have a common role to play. All right. So now, this man talking is actually telling you something very important here. The truth is that
that 1966-67 war could have been avoided. From every sense of that word, we could have avoided it. Even though it was much, there was a way to do things, and you could remember that Ojukwu then, even as a youth, he was a military. He was a soldier. The way they see things are not the way we see things, right? Every one of you knows that that war, 1967, it cost us a lot. We lost a lot in that war, all right? This man is telling you 3 million people. Listen, if you go through pure history, Igbo nation lost over 6 million people. 3 million was just people that died of Kwashiorkor, the children, the kids then that died of Kwashiorkor was about 3 million all over Igbo land, all right? But the ones that died in the war, the soldiers that died in the war, they are still up to 3 million. Well, that's by the way. I really don't like going back to what happened. I will always tell you, let's not go back there. But we're not going to forget. We will not forget what happened. But we must step forward. We can't just stand here because of what happened in 1966. We always keep living in blaming, pointing fingers. If not for this man, if not for that. But I can still tell you that this whole 50 years, tell me from 1970 till now is how many years? 80, 90, 2010, 20, it's about 55 years. 55 years on, where are we? Then from 1965, let's go back to 1900s and see, before the amalgamation, what our lives were like, where we were, and where we are as at that 1966, and then where we are now. Back in the days, in the 1900s, what are the means of our livelihood? Either we go to the farm, or you are cutting palm trees, or you are doing one or two. That was our businesses. And the businesses as at that time was, I would say, let me use that word, micro. Very, so many people were living in the bushes back then. Not many people has houses. Even the houses that was around them was made of mud, rafters and what have you. We never had good houses back then. It's only people who came from the home of the chiefs that has those block houses there. Not many in Igbo land. So we were so primitive. Let me use that word, primitive, to compare to what we have now. Our lives back then was slow. Now, the more the days, we were evolving, especially when these white men came. They came with a different vibe. They came with church. They came with all sorts of things. Some people benefited from them. Some people never benefited. Because for you to benefit, you need to change everything about you. There's a concept already. Before you can adapt, you must change yourself of some certain things. There are protections you wear around, either on your ankle, your like bracelet, or the one you wear here. For the fact that these people have come, you cannot come to school wearing those things. So now you start doing away with some certain things concerning you, your culture, your belief system, what have you. You begin to change in order to adapt to the changes that was available as at the time of the amalgamation. You see that even no matter how hard it was on the people were still moving ahead with time. We are not far off, if you ask me. We are not far off because of the civilization we are facing. It's just like in the communities where we came from. For you to join what is happening now, you must adapt to what is obtainable now. Look at the kind of clothing we wear today. They differ from the ones we were using before.
Back in the days, a woman cannot put on trousers. If you put on trousers, you are considered a spoiled child. Nobody's allowing anybody to come and marry you. They consider you like this is abomination. But today, every woman wears trousers. It's no longer. So you see that we are moving with time. We can't just go back to 1960 and remain there. We just take what happened. We learn from our mistakes. Fast forward to 2025. I look at the life of our people, and then let's look at 2025, compare it to 1970. In 1970, what kind of houses do we have in Igbo land? What kind of businesses do we have? What was happening? These men, they came, they instituted their own companies. They made sure that they make things available. Like if you want this, this is what it will cost you. That your banana, I don't need it. Go and sell it. Come with your money. This is paper money introduced by them. All right? So that you can buy some kind of, okay, let's use carpentry works, for example. All those tools you use for carpentry works, you must buy it from them because you are coming to the company direct. If it's Xtianity or what, still, you know that company, you must come to that company, buy it direct from that shop, and it comes with guarantee. If anything happens, you return it. That was how it is then. And then they introduced their own tax system. If you are having a bicycle, then there must be a tax paid for that bicycle. It's called license. You see it there. They devised their own way of governance. And you cannot be in this system without being a Christian. It's either you're a Christian or you're a Muslim. Down here in the southern Nigeria, it must be Christianity. It is another way of them getting back from the people. If you are relevant in that area where they are coming from, where they are bringing their system from, all those men like in this year, I will see here, you will have your own district given to you. The way they come to establish churches here, they tell you that this is St. Anthony. That word, that Anthony has taken over those places now. Your places are given names. Like if you want to give people address now, no longer your village name. It has to be St. Anthony, St. Michael, St. this, St. that. That is how they made it. And that Saint is just like giving somebody, what is it called? Knighthood. In our place, that is like you are the OB of this your area. So they put your name there. The tax is coming from that area. Some goes to your community, some goes to them. That's how they have designed it then. And it was working. We were not complaining of paying those taxes in the church. We were not complaining. People are paying the taxes even up until today. People are still paying the taxes in the church, not knowing why you are paying it. Because it's obvious you are not giving it to God. I don't see you giving. It's like bribe. You are giving to God so that God will give you. Because that's what you are going for. You are challenging God. I'm giving you this money so that you give me. That is just like Niger Bet. So we know what we are paying taxes. The very day you decide to stop paying taxes, they will start coming asking of you. It's because of your tax. That's why they need you. So now this is the system they introduced. Yet what happened? We continued winning. We continued getting there. We are not stagnant. Look at us today, 2025. What is happening? That resonance is here. People have started stepping out of churches where they pay tithes, where they go to receive some kind of messages, some sermons, which will never add any value to their life. And you go there, somebody is telling you that once you give unto God, then sit back and watch God in action. That God is going to do this and God is going to do that. Then they went and arranged some people to come and give fake testimonies. Now you believe that it's really happening here. You are willing to empty your account to please God. That teaching, it really brought so many people to their knees. It made so many people to become so weak today. So when we say that poverty is a state of mind or thing of the mind, I have checked around. I see that where we were mostly affected, I would say, is with the circles that we maintain, the kind of friendship we keep.
I believe that we should start telling each other the truth. Do you see that in our friendship today? Our friendship is based on interest, not out of love. When somebody is coming to be a friend to you, that person really have high expectations. What he or she is going to get out of this friendship. And when I see in Canada for free, I know of a guy. He asked his friend to give him money, to lend him some money. That guy wanted the money, he has it, but he doesn't want to give it to him. All right? At the end of the day, he never gave it. So this other guy now became angry somehow. He's not happy with what happened. He went and told like 2 other people, see what happened. So now before you know it, Obido go see your attitude. From that, 6 months later, they were no longer friends. But these are 2 people, Anafo as man and a man. They were friends, very close. He goes on to tell you, some friendship you are into, you are really not into that friendship. You are not wanted in that friendship and you cannot see it. There are some circles where you go to, you are not wanted, soul and body. You are not wanted, you are not fixated here. You are supposed to move, go to where you are accepted. And where is it you are going to be accepted? If it's not where will be profitable to you. You must choose wisely. Most of us, we wasted our years being in wrong relationships. A relationship that we cannot account of today, like this is what I got out of it. You never learned anything from there. You never gained anything from there. You wasted your time. The same way church is wasting the time of so many people. Those ones who stood back waiting on God, today they are so disappointed. Most of them came out of that church miserable. They come out of those churches miserable. When they look back and see how much they invested in that church, they check how many years they wasted. Imagine somebody that will close his shop around 2 o'clock, rushing to the church, telling you they have program. What kind of stupid program? Is this program that will open your eyes in a way you can earn livelihood? Never. They're only teaching you nonsense. Something that happened in the book of Rome, something that happened to the Corinthians, something that happened there. These places they are mentioning had their own challenges at their own times. And you want me to sit back here thinking of what happened in Colombia, happened in my own land not quite long ago. I need to look back to 1960s and see how it was. You see what made people move ahead in whatever they are doing, not looking back. It's when you look back and see how far you have come. You see your achievements. The confidence alone is what will propel you the more. When I look back in 1970 and today, what did I see? I see progress. I see accomplishments. I see better living, and I see a better future. That is what I want you to see. Not looking at what happened to your fathers back in the days. What we're saying is, don't let that same stick that punctured your right eye to puncture the left one also. There are things you should avoid. Avoid some teachings. Avoid some organizations. Avoid being in some certain places where you are not getting anything positive out of. If I am your friend, I am not learning anything from you. The friendship is not going anywhere. The only thing we talk about is life. How we can go drink, how we can go party, how we can go do this and that. It's obvious that we are not getting anywhere. Yes. When you start becoming too close to a guy that operates keke napep, it's obvious it won't be long, then you join him in that business. If you are too close to a mechanic, it won't be long until you join that business, that mechanic business. Fix yourself, make friends with where you think or where you know very well that at the end of the day, something good is coming out. If you want to start selling cars, go to where they are selling cars. Keep going there, start watching cars for them. Start getting close. One day, the money you have made, maybe you have 700,000, for example, and there is an old car sitting there. Eventually, the owner will talk to you first. He doesn't know your mortgage or the good motor. You might tell him, of course, Nado is not buying, but me on my own, I can buy.
Are you sure? Is your price? How much, sir? Well, because you know 2 million, okay, and if it's 700, where do you go motor? And if you go motor 1 million, no, not in that. I'm offering you 1 million with confidence. Yet you wear 300,000. Oh, wow, once again, 1 million, I got 700. I know my another 700. Okay, when did the 300? Get us you need him. You need him and motor now for you to sell it first. Na tire ni na Ghana, you draw budget tire. Linkage, but if you need no Buria, you get Bulgaria. Pagaria seat. Bujia panabita. Etianyaka, a wanya paint. Bulgarian license plate. Motor Brugono, Kuilea Nigerian use. At the end of the day, we'll kill a motor at 2.5 million. And you let them go, confidence, yeah, get another motor, under 5 years, only family can less second-hand cars. Here, level to Gumba. Makona one, okay, she have a 2. Which I can tell you that by 1990, how many Igbo guys in the motor? How many in the motor in Lagos? As at 1990. Abuni be Lagos, you got web and about Costain. After Costain, Ekbori. After Ekbori, Alaka. After Alaka, Stadium. After Stadium, Barracks. After Barracks, Uju Eleba. You gabazi Juru. Even in an Apollo Western Avenue, if I have some motor, in Jeba can do a motor on the Yoruba. Ndi Boygafu, Nele moto, Ewelo AC or culture, and we are man moto na Lagos from Aniomeba. Alright? Superior motors, we dodge. It was 11 who dodge and bar, in the chair, and duty. If any metal like few people in the Igbo, Nele moto bar. Oga, go to that same spot. Akara jebe side Anthony Vanene, Jesse Maryland. Check whatever I have go Ikeja. Check and do go Lebanina, and we go on that stand Nina, then let's move to a bar. Opa beggar cannot wear side my two. They are not wherever beggar. It must about beggar from 90. Or guys from 2000. Come here, my argument. Ndi Yoruba Nele moto ebe anwa ndị Igbo chụrụ atụba n'elu from ịgbabazi n'akụkụ ụzọ ma ebe a chụnazi ya ndị Igbo ewetụrụ ebe a niile. Ndị a bụ ndị welu positivity wuo onwe fa na-arụ, not waiting or thinking of what happens in the kingdom of heaven. Ndị a bụ ndị busy. I want to build myself. Can run my own kingdom here. Christianity ababa afisi as at that time. Oga ke enwe church. Church ya oga anwa ada akọlụ ga akụkọ anywhere much. Onwe ka esi we design ya. Church mgbe a ga-eme na iruo na church iche echiche nya were aka go mara ihe na-ekpe. Ada anwe ife dịka today, let us pray for Nigeria. Pray. Oh, Holy Spirit. Church that time, you ebeni na adajo. Ena ajo o secret meeting na na since oya ina go man. Ebeni na adakwa ajo. Uvoye ili ka mmọnwụ ogologo nwanyị obi origre n'ifa ubuga akwụkwọ ebe ka ejiri ndị aji bịa ngwa ubuga dị akwụkwọ buga ya. Join me in the book of Deuteronomy chapter 4 from verse 6. I am the Lord your God. Thou shalt not smite your brother.
not smote you. Ogo child say the word of God. Ofu mkpụrụ verse. Ofu ezugo. Ọgbagoro di ya. A na-emesi ka ndị bịa ọkọ tụbitiri ala na-awụ ya na mgbe a. Ibi ikpe ekpere iji onwe iji ịgbaji chi gị gwa ya ebe a. Anya nye gị time o. Anya nye gị time. Iji ịba akpa gị bere ọ na chi gị egbuo na gị ije ma gị na-ese. Oh, na gị na chi gị adịrọ na mma. You sort things out with the chi on your own. Ebechasị gị dọna. Ị nọ na bondage. Dọna. Etu a. Onye ọbụla dọna. Nwebere oge ma ekwuo na ya agha ọbụla weta tax ya. Ebupụta efere akụ egwu agbara ya na-agba ka ihe ọbụla egwu. Etinye egwu ma ndị unyi tagbochi ọkpa ma ndị na-apụrụ ụzọ bịa kwụọ tax gị ebe. Onye ọbụla ewere taxi nke ya bịa tụọ ọ bụkwa na orange ka iji weta sugar cane weta pọpọ weta akụ oyibo weta mainly fruit ewetazie ya fanwa convert ya to ego ele nya agbesa ele nya baza auction sales. I nwere ike igro ofu basin orange 10 naira onwazi ebu na ya na ọ na-atọ ụtọ. They know they tax you much. Ha ji nwayọ na-ata n'afọ mana emegidezi mgbe a na-aji bidozie ewee drazie ndị ba useless ya. Ewee introduce ono nwere ife a na-akpọ fasting. Oge m na-etolite agba m n'onwere onye mere fasting bụ Jizọs. Anọ osisi ya bụ enwero right ime ya. Onwe ya dị human being ọzọ enyere that right ị na-ebu ọnụ. Ị na-ebu ọnụ ị na-eme Jizọs onye ala m. O bugo ọnụ a ma ebe niile anwụọ sịlụ na ọgbụsiwo. Gịnị ka ị na-agbagharịzi? Ndị ekperima squad wee baizie si na ha bụ Pentecostal mission ministry ibe a niile criminals wee sebe asị mee ka ịmalụ na mmadụ nwere ike gbaghara mmehie. Sebe asị gwaghị na ha nke a ga-eme gị si na eburu mmadụ kọbazie sibazie asị onye ọbụla ekweta ya Jizọs ewee wetazie Jizọs ka nwa ka nna mmadụ asịghị na nwa ahụ na ya na nna ya bụ ofu na-agba ara. Afa Bambo Patrick ihe ọbụla ya ekpe anya nwa ka a na-ekpe ya onwe nke ihe ekpe na-ekpe onye ọbụla na-azụrụ afịa. Ịghọtago? So now ụka Adam ejicha ya nwezi onye nwere okwu aka ya nwezi onye ma nna ya nwere right isi defend ya ya reduce oyi blugodo atụrụ dị submissive to government to God etu as oge aha succeed ka anyị lose track kpatara that somebody will lick toy on your emotions easily. This man took us back to Raf Wazurike. Omuni witness this madness of Biafra now under Raf Wazurike. Ị ga-aghọta ife na-ekwu ọfụma. Ewe bata n'Igbo wee kọọ tụba ụmụ Igbo tụba ha nga gbube ha gbaba ha egbe. Ọkwa how many years eji wee gbacha egbe n'ala Igbo. Raf Wazurike wee je dọtakwa ndị ege dine na ọ na-aka akụkọ Biafra nyebe fa false hope ka ọ gheribe na-eji anyị n'ọlụ onye ejighị n'ọlụ after ka ị nenere fụ afọ anyị bịago. Ime ụfọdụ afịa dị na Lagos a na-agba ọkụ ime anọ intentional nwere isi eji mụọ ya ọkụ. Most of them bụ because na they favors ndị be ha na-ege ntị ọ dị favors ndị be ha ma akọwala ụwa anyị. Hope you are with me. Just a moment. Network. So look at. Let me search for stronger network.
Please hold on for me, okay? Let me try to make things right here. A brother was ordering me to speak Igbo. As if he's allergic to English. Gosh. But that person knew well enough. So what is happening here? I'm only trying to. Please, people on TikTok, just a few minutes, please. Let me try to rectify something. Okay. Why now? What's going on here? What's going on here? Good day. Yes, I'm almost there, please. Just hold on for me, okay? If you look around you, where you are coming from, if you look around you where you are coming from, okay? Thank you for holding on still. So let me give you a brief history of what happened from 2000, okay? From 2000, coming from the 31st of December 1999, we all were thinking, church came with their prophecy saying that the world was going to end on the 31st night, 31st of December. So everybody should send off all their nonsense. You see, that rumor started from church. People were prepared. So many people, sold off some of their belongings for you to see how stupid our people can be with mere words. Now, after then came this mazob of a thing, saying we want to break free, we want to break out, we want to become this, that we are not treated fairly in the country. Under the space of how many years? What exactly was our problem back then? What exactly? You were denied what? And who got it? Even during that 1993 general elections, presidential election, the opposition party then, there was SDP, the Democrats, and there was NRC, the Republicans. Then the presidential flag bearer of NRC was Tofa from the north, but he chose Igbo man as the vice. In the previous republic, when Shehu Shagari was the president, the vice president then was Alex Ekwueme, an Igbo man, not even a Yoruba man. Obasanjo was a Yoruba man. He got shot after Moritala was murdered. Assassinated him. Then Murtala Mohammed was not an Igbo man. They assassinated him the same way they assassinated Aguiyi Ironsi. Now, when we were crying foul, Ojukwu, as you mentioned here, came back from exile. He was exiled immediately after the war. He himself exiled himself, like he ran away. He sought asylum there in Cote d'Ivoire, Ivory Coast. He was there. You will have a special house there. Okay? Now,
By the time he started reaching out, negotiating, he was only negotiating with the federal government of Nigeria. You see why when Nnamdi Kanu was captured, I made mention of political solutions, but stupid people wouldn't let you speak your mind. In all my years around, I know that you can never be bigger than the government. No matter anything you feel you are, government is government, and they must subdue you. Where do you think you can get justice? From the court, the same court of the same government. So sometimes when we act, we must not allow ourselves to be controlled by emotions. There are laws that governs everything we do in life. Even nature, there is law of nature. When we don't have discipline, once we don't have discipline, all the results that will come our way must be in a negative way. You can joke with anything, but you see life, don't joke with life. Somebody can deny you this life. The same way they are denying it, Nnamdi Kanu now. Most of you didn't see this thing coming, but I saw it, and I know that definitely this is what is going to happen. What many people are calling for today, which you call political solutions, if we can tell ourselves the truth, can I go one as you? Nnamdi Kanu nwere ike, because I never release him. Oh, beginning now go no apataba like that. If I got attached to you release Nnamdi Kanu, you will not like it. Government get you gonna pull am. When it was Rike's time, okay, government jidere ya. O kweta na ọ na-eme. Immediately he became a different person. Ojukwu came back a different person. Nnamdi Kanu can never come back the same person. Go and mark it. I maintain, I've said it several times. It's either he's hotter than he was or he's quiet now. Once it happens, do you know why some people don't like my teachings? They will tell you, I know when you were supporting Simon Eba, I know when you were supporting, we know you don't like Nnamdi Kanu, this, that. It goes beyond that. God forbid that I will support your evil character. No. Whatever you bring out today into this space, we must analyze it. You said Nelson Mandela, uncle. Nelson Mandela spent 27 years in prison. He wasn't there alone. In Robben Island, he wasn't there alone. He was with some other prisoners. Back in the days, they throw people in jail and out. They keep going in and out, and they keep dying in their numbers. Yet today, nothing happened. Even when Mandela came out from prison, Mandela wasn't the same Mandela that went into prison. Mandela was hot. Mandela was championing that cause. You see them in Hebrew. That was when Hebrew was even the main CBD of Johannesburg. You will see them there. They keep hanging around from this area to another area, holding their meetings. You could see how hot it was then. Police was all over the places. In South Africa back then, South Africa has always been a police country. They are always on patrol. So for you to sneak in, even that house where you have your meetings, you must state clearly what you are coming for. They will know why you are having this meeting and the effect. The same way you see the barrister of Nnamdi Kanu telling you that when they go to see Nnamdi Kanu, or whatever meetings they have there, these people will scrutinize, check whatever that took place, and so they don't have privacy. That was how it was then. So when Mandela went into prison, other people took over the mantle. They continued championing their cause up until 1976. There was a massacre. They killed the students because they were protesting, so it was an uprising. And that was what drew more attention of the international communities. And the international communities of them were more active than it is now.
They don't care about your plight. Anything that happens to you, you're on your own. Most of those countries you are crying on to are having some kind of deal with Nigerians, with Nigerian government. They have treaties, they have agreements with all these countries. So what they tell them, they have that interest in Nigeria, interest of oil, and they are already having it from Nigeria. Now they are telling these people that these are miscreants, these are people who are causing problems, especially in that oil region where their milk came from. So what do you think that those communities will talk about you? They won't do anything. They will allow you to be slaughtered. It can only be on the local news. You can't see it on CNN. What can you do? You keep saying you are living like a slave. Who is enslaving you? I've always told you that what you are battling is broader, deeper than what you are seeing. When they say the powers is not Fulani man, it's not Hausa man. When you learn how they topple governments in Africa, you won't be saying this thing you are saying. There are people they use. This Hamas, every day you are hearing. Who was funding them? Hezbollah. Who was funding them? Who founded them? Al-Shabaab. All those terrorist organizations, who were funding them? The same people you are crying on to. They fund them. They use them to achieve whatever they want. When they want to topple a certain government, they use these people, create problem, get what they want. Somebody came out here telling you what is going on in the north, which is not even in your own father's land. The mineral these people are coming to mine from there. So if it was in the east, what would have happened? But it wasn't here. So what exactly are they taking from you that makes you think that these people are enslaving you? Let's name it. How many minerals are they extracting from east? Coal in Enugu. All right? Have you questioned your government about that coal? What do you know about that coal? Check out the companies who are mining that coal. Did they reach agreement with federal government or your state government? The proceeds, how are they being utilized to affect the life of your people? Let's look at oil. Somebody will say Imo State in a few years' time is now the largest gas producing what. Let's keep checking. So if you see that you have oil and these people have interest in that oil, before you start making noise, ask what happened in Ogoni. Ogoni used to be a small community. They have gas, they have oil, everything is there in Ogoni. So what happened to Ken Saro-Wiwa and 9 others? They were murdered by hanging here in Ogoni. Till date, no justice. Nobody dare revisit that judgment. They tell you it was carried out by the military junta. That's all. They are gone. No matter your allies with government, continue doing whatever you're doing. One day you know that you are an individual. The government has a law. So when you break the law, you are not exonerated from that law because you are a civil servant or you are the president or you are this. That immune can stay for a little while. One day it will visit you back. You will see the reason why they say that the rich also cry. I've been trying to see the area we were enslaved. What you are fighting is not Hausa man. Whatever is happening here, where there is uprising, something somewhere is fueling it. In Nigeria, everybody is suffering. That community where the oil is coming from is suffering. The people that owns this and that, they are still suffering. The only place I can consider
a place where I can feel comfortable is Igbo land in Nigeria. As at now. The problem we have is few elements. When the people decide to take back their homes, take their destiny in their hands, when you do away with those ideologies, this person is holding me down, this is happening, this, that. When you look into yourself and say it's time to brace up, you must see changes. Let me take you to Anambra State right away. When the government decided it is time, they gave us what? Operation Agone Chamber and Operation Udogaji. My brother, ask yourself, since those guys came into power, ask yourself, what is the living condition in Anambra State? Can't you see that there is a big peace in Anambra State now? How many times have you seen, that car now, we just coming out now, this person has just been kidnapped. This person has just been kidnapped, even the car is still running, the engine is still running. Yeah? They took him, they entered the bush now. How many times have you heard that? They went to social place and shot more than 7 people. How many times have you heard it in Anambra State now? Have you heard? Can't you see there is a relative peace now? It's because the people have decided to stand up for themselves. Anything that you are crying for, look within you, the solution is still there. If Nigeria really want to enslave us now, first of all, diplomatically, they can frustrate you. That country where you are living in now, they will start denying you some certain rights you are enjoying now. You can't travel again with that Igbo name. It has happened in Nigeria before. That is why our people, Igbo people who lives over the river, across the river, some of them denied their Igbo-ness so that they can retain their position in the civil service. I am telling you, for them to retain their positions, they denied being Igbo. So if government wants to stifle everything for you now, they can still go and do it. What will it cost them? If they want to wicked you the same way you are shouting now, you will see what is marginalization. Do you know that in 1999, in this, is it Fourth Republic, right? From that 99 to 2003, do you know how many, because the slot of Igbo then was Senate. The presidency goes to the Yoruba, all right? The vice goes to the north. Senate goes to the east. We provided Nigeria with a senator as the Senate president. Within the space of 1-2 tenure, 4 Igbo men went there. 4. Senator Wabara, Anyim Pius Anyim. Where was this one from? Nnamani. All right? And there's this other one again. Who are pulling them out? Igbo people. Igbo man is his own problem. All these blames we are taking here and there. Let's point directly where it's coming from. Who went to tell South African police that his brother is doing this? Was it a South African that called the police on you? Check last month. A lawyer, South African lawyer, group of lawyers, not even one, was saying, why did this matter come to court? It's your brother. You are your own problem. Why are you, if you want, he said, he was not advising us. Why don't you watch each other's back? Why don't you tell your brother the truth? Most of us, the channel where we are making money
we don't want to introduce our people there. Yes. In terms of collaborations, the Yorubas are even better in that regard, if you ask me. They see the power of collaboration. To even give share updates for onye Igbo ọ na-afịa arụ dịka onwe onye ga-abịa iteke over. Onye ọbụla na way ya. Ọrụ ahụ eji mụọ ọmụ bịa amụsịa, you can never execute that job exactly like your boss. O nwere something ị nwezi originally na onweghị ị ga-etinye. I took my car to one mechanic. Alright? The mechanic, o mekwa elu man na anụkwa sound na ọ bụrụ na mbe ndị a like this nnukwu achọgide go ma afọ ame ọ bụrụ na o nwere bush ndị ebe ahụ tipịago mana iwepụta nwe ya ị ga-ebupụtakwa moto iche from the frame. Mana ọnwa mekanik ya sị ka anyị nyagodo moto anyị anyasị ochi ya taa oje weta ife nwa asị ngaba munye ya wana awa omiti onye kifa na-akpụ ya panel bita fa maka fasi wee jack nye moto ya na wee wọrọ datin wee tinye ebe ahụ ebutu onye moto rest ya from that day dị na end ya enyere m ya ego si ya na nyacha moto 2 days ma ọ anọghị datin na mma bịa bọs. After 2 days, 3 days, njeba chọọla ezigbo ndị are very happy. Which na mfụ enwe similar problem echi, I will refer to onye. Ihe ndị ekwu ya in essence, na inwere your own, o nwere something not in you, mmelụ gị eji wee dị unique. You nwere your own style. So I don't see you becoming last before ọbụna efu ị na-eme. If you need Igbo confidence, rapụ ije na-ebelieve na ewepụ this country nọ na-eke ịgbanwe igwe nke ị nọ n'ime ya ka ife ime ugwu. Kedu ife ime ugwu? Any ideology ọbụla agba na-enye gị that space ka ị prove onwe who you are. Happy. Ị na-atụ ụjọ exam? I know exam here. Nigeria the day na tough exam. Anya na-edi ana pass. Kedu na akọwa? Eji na your backwardness. Mo ihe na mo na if you need smart. Kirie ndị mmadụ ọrụ. The truth still remains. Be you a pastor. Be you anything. Mo ide ebe ka ndị a na-afụ beyond ife na-afụ. You are not leading them well. Igbo is a great land. Igbo people are great people. The only time only Igbo na-ewepụta anything good bụ mgbe ọ fụrụ onwe ya na tight corner. Some of the businesses imeta anya ego. Before ime yourself, ị mara business a dị mana lack ya or lackluster. Onye no na idol and you know let's go that in a couple here. Some items na your counter na. Items are no shana 2 years, 3 years na counter. All no there. Obi ga gba na ihe na apụ a. Ki Igbo pụta ibe niile a nsuo ya afịa. Nsa empty this counter were gị letara ya je were modern one mkpụrụ. If you go to Obosi, since how many years? Mbuka Obosi adigo. Agent. Mbuka Obosi. I no go there for many years. Mbuka they build go landlords, build engineers, build only n'obodo Igbo today. Mbuka ebe akafa bido their life. Ilo na Mbuka when they dey ebe na azụ na Mbuka abụsị so boat na north. O ji arụ 4 decades. O nwere na Mbuka ife ọ na-azụ ogo steering cover sisọ na footmat. O nwere onye bụ n'ọsọ buchin ka ọ na-ele na Mbuka bụrụ ibu. So ebe ya nọ na village you want competition, so where PSC arise gbagotakwa na Mbuka
You need to remind anybody na mbuka to survive. And you must challenge yourself. America #1 in ebe aka challenge it. Ndị Igbo baye na afusi today biche America. Na bonata like this na-eti. Jena most of them na anya taxi. Go there. Taxi. Ọnụ chọọ ọrụ ya bata n'abalị kama eji izu ike buru moto pụọ street. Na what to you? Go there and see for yourself. Why you Jeremiah? Emma, why you Jeremiah? All the go advanced enough. Emma. Na penny bego. If I want not to attack no addition to your own before. So he's only doing it to better himself. To get his wallet richer. Now each day counts in a man's life. The time you begin to think like this, that each day counts and every penny counts, you ain't was anything in our complaint. Nigeria's wrong. My brother here is I'm a taxi driver in UK. In UK, I'm a taxi driver. Taxi mbwana kita abrofu mbombo ifo taxi kita ifo taxi enwo give each etu enwe uncle fa bo abrofu uncle bu nke ochie uncle bu aka ofo yete uncle the younger than uncle mbona ga ma nke your uncle bu nwanne papa unu yota go ndi otseti man ke tropa go man ke pagotro. We go on one them bone go and the last born of our uncle Gaga the modern. So one day go that they go to 30 years uncle modern life for the anaro. Oh my God. We go back uncle when they 60 years. Odo again we taxi. We go taxi. Every DJ. Taxi motor ni they were AC. Owe ku power steering no tie ka o taxi ilu tebo ure enwe ya ba ije ba taxi money enwezi kita bu taxi moto eji awu ya na adi ofu ị ga na asia steady unye ama emetukwa ya na road ị ga na eje car wash ị gata obo ga eji aka na ịchọkwa iji aka na asa we try buji even ke we were host we ba gbachasi alu underneath we go na ngwongo saya in and out ka ndị ga abatia feel comfortable gbogbo ike bi echi ka ha bụ mmadụ na-adịtụ na moto hey jide ya na ihe we kowa ni akwa onye ọ bụ iko were akwa ya taa akwa ụgwọ ya ihe oge aga n'oge a na-asị mmadụ ya dịtuo na moto drive eburu moto ya were si ihe ememuzi ya kịta you no go fit do am. If you need change go taxi osi na taxi na apụ anabazi cab oge mgbe isi mmadụ cab ndị be anyị ba amụ ihe bụ cab iso ebe anyị cop he called the cop on me and cops came to my house all my fellow cops igbachi efebe ga amalụbago na so ndị a na-eje ga ya na-achụje ha na-eje ya na-achụje ha the competition the fierce. The gap wasn't much now. Kita, business or survival goes beyond Nigeria now. Nigeria will be a small village. So I don't see myself bothering myself talking about geographical MLB. What I can get now, Nigeria is in my pocket. If you can see, if that Nigeria is in the pocket, I need to go Nigeria level. Ebe a na-enezi anya bụ na global stage. Gị na onye nọ Cote d'Ivoire imekọ business na dị easier and more possible than before. Gị na onye nọ na Dubai imekọ ife ọ dị easier than possible. Ihe niile dị better now.
So afrozi nke anyị ga-esi nweta this better opportunity ka na-aka akụkọ ga-lead to untimely death. You na-echekwa echiche how many kids are cut or down? It's just like those 3 boys wasted by this guy a few days back. Ndị a men nwere future ahead of them. I cut one year down. How many nations would have come out of these people? Each of them moto omo ito. 3 of them omo ito, which is 9. 9 are reproduce 18. 18 are reproduce 36. Ezi ona na agbago. Oya bụ na family na aga, mana cut that family off. Over again. Or what? You know what? Now, in Christianity, got on a forefront to broker peace between the people. Joe, what is the role of the church? Since behind you now, come on, Gabo, influence in a positive way. How? And a book moral, thereby never die, hopeless. I am not every day but waiting on God. I go more in support. When you brother me, I know the supporter. Everyone name misunderstand them, bro. They have more believe in you. You believe in you, anything over there, Kunyal can go. See the other than they so can get away. Never my friend. Igbo mmadụ. Oh yeah, stop come on again dey go. Maka man na the kama bụ nke nwa ka o visit, not me. Osa na boy ọbụna n'isi. Okwu ojii nkwulegwu, omume ga ya eme ka eburu my enemy. Eburu ndị megoduru m ihe ọjọọ direct abroad my enemy. I don't see it no ya bụ enemy bụ na-achụgharịzi Udoma ya na ọbụmụ bụ ihe dị mkpa. Ọha na mụ na mekọrọ business iri ego ma iburu my enemy. Come on, a bad person, a bad example. Onye a riri ego gị kpọrọ asị. Tomorrow nwere ike ịzọgụ ndụ. Gịnị ka ya akpụ ya? Nnamdi Kanu ihe ọbụla o metaghị ya n'isi ya ka ọ dị. Ihe ọbụla o metara n'isi ya ka ọ dị. Bụrụ n'isi m. Oge m ji ama ọkwa niile nna agba na-echi gị warning m na-echi gị nwa na-efolo ya abụ. Onye na-efolo ebe ka ị na-efolo ya eje. Agbago gị na this thing will not work. Mgbe ị na-eme ya in a peaceful way. Agba gị na ọ ya ganata na mafu gị ya. Abụrụ m sabo n'obi juru m oyi. My reason na ya mfọ. Ejụrụ ajụ. Ifolo Nnamdi Kanu. O nwere ihe oge ekwu efu points. So out of the bad person, if ọma na-apụta, I'm an analyst. Ihe ọjọọ niile imere, I will point on it na nke a dị bad. N'ihi na agba m mgba na ya doesn't mean. So Nnamdi Kanu na onwe ya amalugo na ofu onye nwụrụ n'isi ya, ọbara ya dị ya n'isi. N'aka ya ka a ya jụọ esi ya. Ụgwọ ya agba ya bụ nyanwa. Ihe ọbụla o metara, ọnwụgodu na ndị na-eji ego ọ dị. A na-agbago na nke ndị nna anyị metere ka ndị nọkịta na-ata afụfụ ya na-eme family liberation, na-ekpo arụ, na-emefe dị iche iche. Ọ nke ndị nna fa meta, ọ bụrụ nke nna m meta. Arụ onye ọbụla metere n'isi ya. Ebe ndị wrong bụ by ịwụ ọnụgo ahead of time na this thing ga-end badly because the harmful are from Ifedia. Oge nne life na ihe niile na-epuchu for it. Abụrụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ife ndị a niile need bụ proper education. Education na-ekwu abụghị na classroom. Ọ bụrụ sọ na classroom ka a na-enweta education. Even this program, they enough to change your mind. Is enough to guide you through. If you really want to change, or when somebody they change, you know all the whole things simple.
The day no in Christ there is life. In Christ there is everything. In internet there is life. In internet, in technology, there is freedom. In technology, there is everything today, and that is reality. Keka technology is still valuable, life. You need to study it. For the fact that technology wangalaba too much, it got close to your interest. It choba ki amotia. O warranty na ị ga-akwụ ụgwọ ka amụ gosi gị ya. Ịmụta iribe nni. This guy anyị chatted na Facebook n'oge a na-akụzi how to monetize. Klaasị nke iche ntị mgbe anyị ka ala ịmụta 1 or 2 education a na-enweta ya everywhere. Some people kill in mesi o nwere ndị bịa to me jụkwa ma ajụ dị anya nga dịkwa through etu nwere ike ha were that common knowledge banye. Formerly, I cannot edit. I cannot because of my interest. Now I can talk. I can make video. Mama mare me edit. It got to a point. In front of the now picture one for input na story. I need to edit it that way. Well, more editing. Not so close to any editing. Now mutia ko na me na bia job to say mutia. Or help one that I can find myself in the river. A your microphone, but here I need to capture it. Capture and may edit from my own view, so that Nanga pass the message to I was doing it to help myself. So that morning I put somebody. Now each video I edit, Nanga pay 5,000. Each video 5,000. So no matter 3 videos or 4 videos edit, 20,000. I have to learn it and save that money. Madam, why even editing coach? Some people have an office. Oh yeah, they are not I can't wear a young baba, for example. If how many boys in an office, yeah. Okay, Obuna MSC each these videos on them. Nene credit, Vana credit, one on a rule. No nya storyteller, nka make up, nka. Those boys nanya o wonye bụ light ka ọ na-eme. Lighting. Oludo. The thing about that na it be bauru. It be use your own sense. There are so many ways to make money. Sis oku set your na studio. Emotia, na studio na set your oku obere ihe na arụ. Obule editing, ibule editor. Imeme editing. If you always editing go hot cake, you get here now go on a Sabah. Video of my editing. Many people make video how we editing. If I advertise in a editing, nko na photo na ebu afa akpoba na phone. Imeme editing. Iribe isi na village bua. Ada atute ego n'ime ụlọ. Ime ụlọ bụ ije kọlọcha natazia. Ije kọlọcha nata. Ime ụlọ no ụmụnne gị na-achị nata ka ije na-amụ ya ọkụ. Emu ihe ọkụ sị na achọ freedom. I know that this is not you may want to have freedom. You may have him rock, the Becky allows. Get freedom you when we want. You see him with freedom. Get freedom in a chumani one. Uno give a kiss to lock. The little things who wouldn't go back on the track, he has us. Say that of freedom. Which kind of freedom they are? Where you are, what kind of freedom can nacho? Can I the particular one in nacho? But freedom, that word freedom, it can be applied to your life. We do have an high global technology. Technology were branches. Nollywood in Enanya feed a lot of people. Oh, well, only Jaleba. Guinea corner. If all production manager. Yeah, film. Or like your art, yeah. More like wrong. Or not room. If you know your power. Na that location manager production manager nya ga egbu oge onye ọbụla ga-eri na ọsọ nke bridge mic okwo na ihe eri you cannot test that food nya ka ọ dịrị ikwu hotel yala you go born go decide hotel yala
nya ga-ekwu artist ya alahụrụ ya na hotel na ndị ama na-alahụ ana onye ga-abịa location na onye ama na-abịa nya na control even the director ma ngị nwa bụ onye nwe onye ahụ film bụ ọga PM kwuo na ya apụ na set ị ga-apụrịrị ya PM nwe ihe ọ na-arụ ọ bụzi na producer nọ nso ya na ya kpaa ya ọ ga-enyere ya ọrụ hapịa ka ọrụ ọbịa some girls na-act film na-achọrị kọntaktị ọga na-abụ ha fụzi ọga na set ha ezuzube o nwere ike ọ bụrụ opportunity akparịba onye ọbụla maka na ọga na ebe PM enecha ya sị ọga ya pụọ ka nwa arụ ọrụ nya nwere ihe a na-eji ụtụta ngị bụ ọga ị ga-apụghị ya nya nwa nọ n'ọrụ nke ya idedu igbo njọ because ọlụtụ ya ọfụma ihe a ga-echek how many days ka ọ rụrụ ọ achieve ya na onye a achieve wuru ọlụ dị 120 scenes in 1 week ị ga-ana ike ịkpụ ya na ịkpọ onye ga-eji 2 weeks wee shoot 120 scenes 2 weeks a ịgbakọ ego ọ na-ekwuru na ndị a na-eri ịgbakọ hotel ịgbakọ fuel ịgbara agba ịgbakọ so many things ịfụ na onye akara save ego so ihe akpụ ọrụ echi ibute echi si na a failed Nollywood nke anọ jiri Nollywood ịma ihe ọ na-arụ and ịnwe ihe ọ jiri ime ebe a ọ mmadụ bụ makeup artist na the same Nollywood mgbe ị na-afụ ya na film ọ mmadụ bụ props na-eweta properties eji emenya film ha somebody bụ location manager ebe dịrị ya bụ ije na-achọ location ebe a ga-emenya film so ọ gba ngalaba etu a ka ọ dị n'indọstrị ọbụla ị na-afụ iwe gwa m na the whole industry dị Nigeria ma music ma movie ma football ma ihe dị iche iche ọga onwe ebe efuru ife itiri onweghị ofu ebe ifuru ife itiri onweghị ya emete nwa ọfụma chebe Jesus Christ chebe Biafra nọrụ na-eche Biafra I tell you oge m nọ na Yaba Lagos na-azụ ahịa a na-ele pure water oge aka pure water pụtachara ọfụ back then ya na agụgụ mbụ bụ ice water ekuru mmiri agbanye na waterproof white friji igoro itapuo ṅụọ emesịa anụba pure water nke na mụnwa na onwe m chọọ ka m so mepee ife pure water ego na GP tank as at that time ịgba na Okonja dị na Lagos na Ketu ka m chọrọ ịnọ na-eme ya o nwere iruo Ketu o nwere ebe a na-akpọ Demurin something like that ebe ahụ o nwere a place ego na tank chọkwazie ka m gosizie nwe ife eji apịchigasị Nata village ya nnata ga ndị achọ ego now one guy o wepịkọcha o wee rụọ baro ahụ mee ya ka o nwee taya ịtọ o jee n'akụkụ ya adịsị anya pan epentieri ya tiri egwu this guy bezi oloduo mineral ice nya pure water lodu ihe a egwu a na-akụzi o wee chọọ special wee eji wee na-ele nke efu ya one ugly guy so isi ya dịka isi ma na-enegodo setọp ya aṅụ mmiri agosi dị smart onye gụ mmiri nsef ọ bụ iwu gị na eji ego na agbara ọhụrụ onye ọbụla nyere mmiri anwụ ma mmiri ọ na-agụ gị adịghị agụ ifu etu dị mmiri si wee chi lụọ n'oburukwu ezigbo blọkụ dọ isi anya ahụ mana ọ nwụrụ m nwaanyị na-elesi anya ifugodo nwaanyị na-ere ya na akwa ọ mara n'ukwu ịgba ndị Yoruba ofu okwu ukwu akwa fechie ya mgbe nke a n'isi nye aga gara abịa decide ka igori onye this boy wee legide pure water nke a na-agwa gị na-eme 1998 ebe a na-akpọ War Front na Yaba before you know it this boy go n'ofu damfo ti oju elegba to Yaba to oju elegba 55 naira ọ na-akpa na agbada n'oju elegba anyị na-elekwa ya nọ na-ele pure water the boy go damfo na ọ bụkwa onye Igbo ka nna gbago now ife nji wetalụ gị onye abụ na biznes ọ bụla a na-eme ife ga-eme gị ka ị dị iche bụ the touch ka itinyere ya efizi ịwara ya onye abụdebe ihe a na-ekwu wetazie style into that thing na onye abụdebe ife ga-emepere gị ụzọ akara aka is the only thing that can make way for you, not Biafra, not Nigeria.
anyị agafee na the stage na Nigeria jiri n'ọrụ. We don't pass that stage. Ịma na o nwere afọ ị ga-afụ online kịta iwere ya o nwere onye bụ na ọ na-achọ the thing since iwere ya n'elu ka anyị gụrụkwa gị agụọ ya ọnụ gụrụ ya irizie percentage aka ga-emetụkwa ya n'ebe ka ị position tala onwe gị. Kedu ebe ị position tala onwe gị? Some people na for opportunity na-enyewu ya n'anya. Iso na ndị na-awa anyị taa na-complain. Must you complain? Kevin ebela akwa. Nna no dey see Nigeria as ihe eji m n'ọrụ. See beyond this thing now. Ị na-afụ Nigeria si, hey, Nigeria nwa effect na Nigeria. As in etu isi afịa. Nigeria bụ ebe ndị mmadụ bi. Ndị mmadụ bi ya. Onye bi na Benue State nwere ike bụ your biggest business partner echi. Ịma bụ ebe life ga-ebuga. Ijegide ruo n'Ikom ebe a na-akpọ Ikom Cross River State jee give ndị Igbo batara ebe a Konka na village o. One man a na-akpọ Miki fanwa bụ ndị bịasịrị ebe a n'oge Konka the place wee nwere Miki bread, enwere Miki supermarket, enwere Miki ebe niile Miki Konka. Mike Abbas n'ụkpọ Mike Santana ha nwere take one part Heritage filling station, Heritage hotel, Heritage. Ndị Igbo batara ebe ahụ nyopuo full opportunity dị ebe onye nọ kpọkọta nwanne etu aka ndị Igbo si wee bagide wee batasịa dị ya. Ha na-emekwa advance na-aba na many places ijekwa Ogoja n'ebe a ka nọ. Ndị be ha jiri Ogoja si ebe a na-ebu na-ata akpụ. Ha jiri ebe a fụ na ihe dị sheep akpụ isi ebe a na-ebudata ya n'Igbo. A na-akpọ ya akpụ Ogoja. People are na-eri ya. Ọ mmadụ mere business. Iwu ọ bụla ị ga-eme business a na-akpọ taa ya eme. Ọ bụ iwu. Ịma na ego dị n'ịsụ akwụ mmanụ. Ọ bụ machine ya na-adịrọ. Why na ya amụ ọnya? Ka ị nwee onye email. Ndị mama ya family ya before na-enweta ego. What happened to the business now? A na-erisi mmanụ. Kịta enwe more people. Ọ bụrụ kịta ka ị kwesịrị ime ọfụma. Ma ọ bụ na ị chọrọ nọọ ife dị one. So business mmadụ ga-eme ka nkụ. Onye na outside wee na-eti mkpu na Nigeria mere ya. Ọ ga-onwezi ya ka ị bụrụ mmadụ again. Obodo ahụ ị nọ kwesịrị inye gị edge. Opportunities onye nọ Nigeria na from gị nwa na outside kwesịrị ịfụ ya. Because news ọbụla na-eme Nigeria ị na-ebu ụzọ anụ ya. Ebe ọbụla na-progress na ala Igbo kwesịrị ịfụ ya. Etu Alex Oti na-atọ ọnụ Abuja na-atọ ọnụ Aba. O nwere okporo ụzọ dị side ahụ ị ga-eje mark ya that place. Bugharịa egwu ị nwere ike isi Nnewi relocate eta Aba. Ebe a na-amara ọgụ ibidokwa ụwa gị n'isi. Ilu ebe ahụ ichenjie 1 or 2. Ọ gị ga-echenji your situation. Aba nwere ndị na-ebe ahụ buru ajọ ego. Gịnị mere na eche ije ebe ahụ? Ịnọgharịa ka ihe ọfụ batara n'isi. You meet new friends, new people. Adaptation ka a na-akpọ adapt to ife na-eme ebe ahụ. Ị ga-adagharị gị ntị daịta. Nke ka ndị ọbụla ị na-ofu ebe everyday Biafra. A na-agwa gị na ọ bụ ihe a bụ ji ga-akpata n'ego. Ụfọdụ na-agụ chọọchị na-agwa gị na ihe ndị nna gị ha metara is a lie. Ịdị ready. Ịdị ready, life ga-echange gị. Ịdị ready, things will change. One guy oge anwa o wetasịa 1 or 2 ọ na-eje na campus na-ere. Ọ chịkọtasịa 1 or 2 ọ na-eje na campus. Ọ masị boys nna ji ego. Mgbe ọbịa zụọ anyị afịa. So anyị na-egbu ya n'uche na-enwe quality first grade.
ọ nakwara na-abịa ọ bụrụ na ebe kọstọm ya ọ na-abịa ọmụ ihe ọ chọrọ gị nwa kwesịrị nwago test ya iwepụtasị ya the best debere ya ọ bịa ọchịkọrọ ya kwụọ ọgwụ ụgwọ ọ na-apụ olu onwego bias this guy enwere shop mgbe ọ nọ na-eme ka ego ya the first time for Ramsey Noah go through that guy ka nji wee for Ramsey Noah onye akpọrọ Ramsey Noah kpọtịa ebe anyị na-azụ ahịa now na nke my cousin Ramsey Noah bịa na-azụ my cousin ahịa onye a na-agwa gị ya you no get shop o the same way anyị nwasi wee move ojebe Sokoto road oge m bịara Sokoto road Haruna precisely Haruna never developed like this mana wee kpọrọ m sị m na ebe a na-agakwa nsị ebe m na-agwa gị ife asa that time ife afịa ji end bụ 1 o'clock efi na-ege ntị kama mma aba n'ime main market anyị ga-anọrọ n'ụzọ ahụ ndị a na-abịa fe na-esi abịa this Biafra market efu fesi kiba na-akpọ afịa dị na Niger Street n'Ọnịcha o nwere ife a na-akpọ afịa mgba oge ife a na-ele ebe anwa bụ osenkụ afịa bụ osenkụ ebe efuzi taa arụsiziri shops na ndị otie nwere ihe dị ebe a bife ebe a na-ekpofusi ahịfịa ka ọ bụ so anyị nwa bụ ndị bidoro that Biafra market ụbọchị ekere that Biafra market ọ ebe gbasa ọba etinye isi ọ bụrụ your own etu a ka o si wee bido na mgbe m bịara ebe anwa I happen to be ebe m na-azụ ya mụnwa bụ the first chairman number 30 Haruna that time ife anyị ji agbasa afịa 1 o'clock by then ụmụ nwaanyị sichi obodo dị iche iche bịa ịzụ ahịa vepikcha na azụsịa afịa ụtụtụ fama bịa zụ fa bakwa moto na chi ya sayisi na-agba mbọ mgbe na-agbachalụ mbọ ndị mmadụ na-afụ na ọ na-aga some people esi n'ime afịa na-amịpụta so at a point ndị ime afịa depends on us ndị ime afịa chọsi ka anyị nwa bụrụzia customers maka everyday ihe eje zụ ahịa ịzụtakwa ịbịakwa elepụ ịzụtakwa ịbịa lepụ mụ nwee design on my own way ihe afọ nka nchi akwa kwụrụ n'ụzọ no ịbịa ngwaghị efu na ebe a dị iche etu nsibegodi ya gụrụ ezigbo egwu tii ya were batrị mechin ịbịa ahụ eruo oge ana mgbe nwee ike wee na-ebu ife nwa ana ụdị ife nwa ihe enwe ya ma nkịrịka akwa ụmụ agbọghọ bịara ndị otu ife m na-enwe design ọrụ onwe m my own way so emesịa ndị mmadụ na-alịpụtasị Suberu epik bezie Sokoto road epik bụ ebe niilezi before mụ apụọ dị ya so ebe a ya na oge ofu ebe a na-eje mbanye ebe a ikwesịrị ịfụ n'obodo ọbụla na-edevelop etu Aba dị na ifuru Enugu bụ these two places achọrọ m iti ya Anambra onwe ka ije ebe a in the next 5 years ka aga ogo ọgụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iposition onwe gị ọfụma Aba bụzi a new city new opportunity nwere ike na-asị na Aba jee na ndị na ebe a ka na-abụ ọgaranya everyday progress kwesịrị ịbata n'ọkaigwe n'elu ụmụahịa progress niile aka akpụ n'ala progress kwesịrị ịbata n'ihe a local government akpụrụ ya n'ala for many years and not stagnant or if you chọ is that what you want in ebe akwa Biafra venture ka efe obo you can have a country of your own but that will not take away the fact na onye dị poor ga dị poor fenka ji wee bụrụ ejesi ọgwụgwụ obu kedu ife ahụ ị na-achọ imenụ ehodogo back now kedu ife aka rapụghị n'airport ka iburu ọgwụ na-eje n'abata ka o si dịgo mma. All right, one love, come with your question. Ụdị ndị anyị nwere n'ala Igbo a maka ọ bụrụ na hapụrụ anyị ka anyị practice state police ịmakwara gọvanọ ga-ejigbu polisi na-achụgharị opponent ofu ndị ga-hijack ya
for you inweta the justice if you are garu. I got to hear ndị I like him two eyes when not together. I dey tell you, onye Igbo, ịda ịba n'aka onye Igbo. Were police kwụrụ ụzọ wee malụ. Police kwụrụ ụzọ ị na-afụ n'afịa bụ Nnamdi Okafọ, Nnamdi Eze. Sụọla Igbo ka ọ zachigago. How do you explain the water sacrifice you made on behalf of Mazi Nnamdi? Maka wee kọwa Bobby Vembia. Isara nwanne m nwa bụ na nwanne m na-ezu ori ejidi ya na onwe ya mmemme maka na ọ na-ezuzi ori ka mbe ji gbakọta ya azụ. Mba ni mana m abụrụ ezigbo nwanne. M ga-emekwa ụnyala amakwa na oje kwere okwu nwanne ya n'ọzi na ọkwero. Why are those Southeast governors not working towards Mazi Nnamdi Kanu's demand? So every governor na Southeast, yeah, it will be your duty as the governor. Governor with the people. All the people call there, not the governor. All the governor. 8 demands. In a manner, 8 demands as a who to them. As a politician, as again. Before you never demand, you can make demand through the appropriate quarters. As a politician, as a socialite, as again, never demand. You must demand. If you make a demand in a government, you can get through the legislation. I define everything of my own process. You can when they representing. If the people chop, then the people you start from your local government. Bankata etu esi ebu flag agbagharị oge ni unu eburu ofu bana denye ife unu ejebe na local government headquarters unu ebe a ka ị nwee power ebe anwa ka ị nwee power ebe a bụ your grassroots unu eje demand ya then unu nwere house of rep unu wende na represent unu eje na bie je make ya the demands. Unu nwere senator na represent your constituency, your senatorial district. Unu eje na nkie ka mgbonu na eme elect unu ama ọrụ ha. If I have need ebe a ka unu ga-eje ọbụba Abuja bụ seat of power. O nwere ndị enye the right ije dị ya. So if you make a demand go through the delegated authority. Meanwhile, ọ bụ ma okwu Maazị Nnamdi Kanu unu ma ha complex okwu ya dị. Ọ bụ na Nnamdi Kanu pụtara ọkwa Sowore nọ na-ekwu nke ya na-eje court. Ị na-afụ ka o si ekwu okwu ụbọchị ụfọdụ a na-aba mba na ka Sowore leader of a party. ọkwa ifuru ya mmadụ bụ nnukwu flag wee pụta na court ndị DSS dị na ọya aba Sowore abịa bụ onye a na ekwesịghị stop onye a na onye a ga-abaghị ya gwa DSS ewepụ nọ na country dịka Nigeria na inwe right ebe ekwu na ya onye ọbụla nwere right to court. Who will teach these people their rights? Nke nwa jere outside efugoli ya na ịbịa kọwalụ ndị a ịnọle na-asị come to Western world where things are happening. Onye ọbụla dị informed malụ your limit ebe ha dị informed. So why don't you be the one to inform them? You bịa na influence ha in a negative way. Ọ dị bad. It's all good government because nke ị na-achọkwa inform ọ ga-abụkwa a good government ka ị chọrọ. So can you contribute na ndụ ndị a to equip them for ihe na-abịa abịa? Equip them with knowledge which they can't access in the classroom.
That's what you need. A man na contribute positively, not by if I take up arms, more the violent. Onye ọbụla efuru kugbuo, buying n'ime ọhịa, this that. No. It's not making sense. All I need if I preach. So there's never a time in that support in your job. O nwere okwu ndị Igbo na-ekwu. Onye Igbo asị ike ọgwụna. O nwere ihe na o ji wesi gị ike ọgwụna because a na-enye ya ka izuo ike eju. So oge anyị na-asị na nna support na nna so ihe m na-eme bụ ike ọgwụna. Mgbe asị gị nọrọ nwayọ kwa ejuru ajụ. So ebe ndị na-eji ajụzi oyi na-abụ maka na-eji nna ndị ka ya arụrụ ana ka ọ na-alụ na arụrụ ana. Gbahụ na-enwe na internal issues. Na ọkwa na-eji na anyị ọ na-enwe onye ọbụla na-afịa na ọ nwere ezigbo crisis. All the best time to laugh at you or to mock you because they mock onye ọbụla feel na again on top of the world. Those ones is all up on your way up. On your way down, you can meet with her. Can you have your faith? Can I say thank you? It's time for pound of flesh. If all one will time, you mock line, subjugate yan, bully yan, threaten yan, everything. I have to say okay no desire ke na agasa aya to be no ochikai gatin. I was always laughing. Who dey meet go your march in Simon eba. Oh if em gwalun. Oh ya bụ na support Simon. No, you have met your match. Ogbi na born tatata. He has come, he has conquered you and taken over. Up until today, o take you over. Onwezu ya na anu afa. No give DOS leader. Nobody knows you again. After DOS, they put this aside. But don't look at you. Who say make you talk? DOS this. So oh, go etu aka many churches is where rise ya fall kwa I have no na watch here. I tell you, if na we beginning then we ending. Ya ga eji we about end of an era. Abo maso badara. Maso badara. Ozugbo aka capture onye isi order. Etu aka esi capture na ndị kanu na. O na adasakala. Onye na-ekwusi okwu. Kwuo gịnị? Onye kwuru okwu oge Simon na outside. None of you onye nwere ọnụ. That is not na to Simon but now na some of you amachi ihe. Na nwesiri aka gbajiri gị aka. Debe go no say stand still. Nyanwa na-ekozi evuna asị na eto ya. Nwe ike ito ihe ọjọọ. I've never supported any nonsense. No ways. Because I'm the only way forward, we move forward. Move from that spot to nago end. The worst when you on naga. Move, do better than your father. Do your best. Leave the rest. Your children will come and they will surpass your greatness. Then that's your dynasty. Amalufa as heroes, great people. That's what counts. Some of you, there is no peace, and you have not done anything to broker peace between your father and the brother. Some of you never out of freedom. Want to support the impunity in some of the places because they are Igbo in Abono. Want to support a hot job. Some of you are false witness over a piece of land. They might not grow of freedom. Free yourself first. Some of you were hatred within. You have not freed yourself from hate, from envy, from bitterness. In our freedom for who? So even some of you, when you utter a word, if it has in a dark mind, when after somebody will give threat in 1 year over nothing. Oh yeah, he have yoga mother. The product of Geneke, the product of Igbo land. I doubt. The whole opportunities they are available to mankind. All come of grown I delimited in some areas. And I had not limited because time in Igbo. I delimited because of side Isinya Webster, which is Nigeria. Onye Yoruba want access to network than more. Onye Yoruba also want access to softwares than more.
I stand in better chance na technology than our. Yes, I stand a better chance. What are you saying? Some of you who know na agba if we need drop free, poverty is hanging around, bad things are hanging around you. You blew your frustration, mapta. Now competing P. When you go a baba, or guys still put it to you. Nigeria, they were shackles on you not to make money. Greed, your capacity. Greed, your capacity. Oh, well, I be get jedebe. Oh, well, I be get jedebe. You everybody am adi ko bi kubana. And that does not make you a lesser person. Oh, ya kiji we to ebe agent today. Cheno mmadụ na emego. O nwere ebe capacity go end. Onye bu Camry, tiny light. Onye bu Camry, tiny light. Moto go. Ebe gbalu fuel ka ọ ga enwe ike pụta filling station si na ịgbachago because na ibu tundra na ọya agba. It's not possible. Onye ahụ efuru bla go fia, iwe sori ana agba speed. Ibu idiot. Fia, ịma ihe na-achụ ya. Ọ gbago speed ihe nwere ike ibebi narị ya. O nwere ike ụmụ onye na-achụ ya ọsọ. Ka ihe nke nwa gịnị na-achụ? Were nwayọọ ka ị gaa your own way. Jebe ebe ị na-eje. O jiri bụrụ tundra. Ụfọdụ ugoro ya on credit based on business ọ na-eme. Ogoro ya because of not ime guy. Ke business ị na-eme. Camry can solve your problem. Mana ije ka ikonye akpa ebe aka ihe koba akpa ebe aka ga-ama n'elu. Onye gwara na onye na-agba corona na onwe aminin. Moto ọ bụ for gịnị? Ka o help ọgụ ka life dịrị gị easier. That's all. Ka i wee jeje tụọ ego ka iji wee kweta buru ọgwụ si ebe a naba obodo ị na-amarọ. Before buru ọgwụ ahụ ịmakwa the consequences na-ejide ego n'airport na o nwere ihe a na-akọ na ị na-eje nga. Ịdị aware burie jebe enwude iwe sị na gọọmenti nwere iji wee buo ọgwụ. Ma ịfụ weda ịfụ onye nọ na-achụ ya n'ime ahịa ịfụrụ onye ndị a niile all greed. So never blame your greed on the government. Nwere ike na-akwụrụ tax to government wee uru ebe ahụ government. You influence ndị mmadụ over nonsense. You influence ndị mmadụ. Some boys on the Dumota nọ na Lagos Island ebe ni nọrọ park ya motorcycle nọrọ dia. Gịnị ka a na-alụ dispatch riders. Igo n'ikpọ na phone akpọ ọgụ bịa bụrụ nni bugala onye a na bie onye akwụ ọgụ nwere nke anyị enye sign ewure nke anyị ti ya n'aba. Form of ọkada ọrụ ndị post office gọọmenti na-eri before ndị mmadụ ewere ego ya na a privatize ya. Onye abụ way bill a na-eme. Mmadụ na-eje mepe office for way bill. They don't have these opportunities. Mepe office for way bill. Ndị mmadụ abịa na office ga na-epiki ngwa ahịa. Ihe ọbụla na-anata ọ nata ndị a drop ya. Aside no na ihe drop na ihe drop na ihe drop. Nke maybe ọ bụrụ na nke kwugolo ụgwọ ọzọ pick up. Na ihe eji epik item ebe a bụ 500. Epik 50 items times 500 o were gị ati na akpa. Gịnị aha aka akụkọ ụbọchị ahụ emewe bill. Moto si Lagos anata na East State si aba na-abịa si ebe a na-eje Enugu. Opportunities dị. Ihe na-achọ ọ bụ nke ya bụ ime once ka i buru 1 billion. Ịchọ ime nke a na-ebute 1 billion.
ị ga-invest really nothing less than 500 million. I nwere 500 million. Then konye akpa ebe aka ulu. Ifu na ya akwụsị ebe akwa ị na-ebe. Ifu na ya akwụsị ije n'ụlọ ụka iji hope no we certain being ji akara aka gị na ya ga-erelease ya. No. Position onwe ka ndị mmadụ fụ service ị na-enye. The services ị na-erenda ọ ya ga-determine how far you will go. Nke a trust nye n'aka gị ihe oduri ọfụma. Gị nwa n'ebe akwa ndị community si ya pụta ka o dị mmadụ ịbụ afro ga so ebe bara uru ka ọ bụ ị na mkpu Biafra ka ebe dị inye n'obodo isi ya pụta. Kedu ebe a na-ekwube n'obodo onye afa gị ede aga ebe our own person. Kedu gịnị ka ị na-eme? Ị na-ebe ka ọ biko staff lụgo na abroad ka anyị ga-eji ego nye ego na-edi relevant. Okwu nkịtị ikwu n'ọnụ gosi need useless. You cannot reason. No mmadụ dịka go jere abroad for how many years you have not come home. Afụrụ aka gị here if ị nọ na complain. Ọ bụrụ na Nigerian government debelụgo n'ọnọdụ ọjọọ, the government of obodo anyị je edebekwugo n'ọnọdụ ọjọọ. Fa kunu ekporu na-ekpojusi all these boys n'isi ebe a. Fa na-anwụfusi na-anwụ ọnwụ ifele. Whoever comes out to speak onye abụrụ onye ọjọọ. Why must it be so? I am entitled to our own opinion. In Igbo land, onye ọbụla nwere stake. In a land, anyị niile nwere equal stake. Si Benin na-anata kịta na-abịa Asaba. Si Benin na-abịa Asaba. Ị na-anya ị ga-afụsị isi Lagos na-abịa. O nwere ebe ị ga-apụta na Benin. Na-efufa m mmadụ ebe a kụrụ nkwụ. Isi one anya straight anya ichi isi na ada ifu sofu onye nwere farm. All farming ka ọ nọ. Onye ahụ na in the next 2-3 years a na-egburu akwụ ba na-egburu ọzọ na-apụta ọ na-anụ na-ele ego a na-abịa. Ọ dị busy. I busy wee je nọrọ n'ime ọhịa. Onye nọ n'ime ọhịa ọ dị busy. Onye ka ị na-protect? Who are you protecting? Iru ogo mmadụ i protect. Pụta ka ndị ọzọ protect ya. Ọ bụrụ ife ichuzu kedu ebe ị na-ebela akwa. Gị nwa jiri ha ya na ụdị mmadụ ha ya. So ịmagbu ya na onye a ga-emesa turn against you. Ọ illegal. Ka certificate o ji eme operate. Ebe na ebe ka gị na-asign akwụkwọ na ọgbagbuo mmadụ mistakenly. Na ebe a ga-emelu family ahụ agbagburu mmadụ na ya. Unu akpakwara ya ka ọ na ama na-egbu by mistake. No, nothing like that. Unu eje ha ya mmadụ. Onye na-abụrụ professional. Oje special training. A certify ya yes na onye a. Ije gbabata ya si ya na Igwere obodo unu nye ya n'aka. Apụtazi echi anụ dị iche iche a na-eme. A na-ekwutezi ya ịchọọ ka ndị a kwutie. A ga-ekwutie n'ọ gị ha yalụ ndị a debe. Nkịta na oju gị anya ọtaba onye nwere. Ịchọọ ka ekwu onye. Ana Igbo efu ka o si dị ka mmadụ si n'ime prison pụta. Onye si na prison pụta ọ pụta ibu ihe egbe. Gịnị ka ọ mee wee baa prison in the first place? Nya dego mụ ibu nya egbe. Ịma na a criminal will always be a criminal. Ịmarọ. The same criminal na-egosi ihe o jiri a criminal. Anyị kwuo onye ndị nwa ha yarị ọrụ. Inwe God. Ihe na-aba mba. Ihe na-atọ gị ụtọ each time a na-criticize ha. Ị na-asị na anya abụ sabo. So ọ na-atọ gị ụtọ na ndị agburu mmadụ. Ọ na-atọ gị ụtọ na egburu mmadụ n'ala Igbo. Amapụrụ m ebe anyị na-eje. Video mmelu concerning Ijele. Eme nke ọmalụ na the video. Si awụkpa ịkpa. Onye ọbụla ịkpa anyị. Mụrakwa na aga akpa anyị. Mkpụrụ ọbụla ịkụrụ ya arụ ya. Ogbu mma na-esi na mma ana. Ọgbọ egbe na-esi na egbe ana. Onye na-ebugharị egbe, possibly na egbe a ga-egbu ya. Onye ọbụla na-ebugharị egbe, possibly egbe a ga-egbu ya. If you okere ọlụ bụ egbe ya, nekwa ihe je ka ime.
Gịnị ijezi ji n'usi ọgụ kedu ihe o ji wee burukwa egbe na ịgbachara nya hapịa ihe ga-eme ya ga-eme ya. Then people will learn n'ikwuli ya. Ikwu gị ebu n'ikwu gị ya, you are not going to force that person. Onye apụta echi o nwere ife ọ ga-eme isi ya yes nke emeta nna na nke eme na-emetara ya. Ọ pụtakwa echi mee nke na-adọrọ mgbe egbu ya nna na-agwago ngị ya ife anyị ekwu ọkwa gị kwadoro ya na kwe na-akwado ya bifọ ọkwa ị na-akwado ya bifọ ebe ka ị kwadoro ya. Mmadụ one kenere good morning one ka esi ịgbachite nkịtị na ihe ekwe ekene. Gwa m mmadụ one kenere good morning today, mmadụ one ka ịgbachite nkịtị. Ndị a niile kenere good morning onye gwara na ha nche niile bụ ezigbo mmadụ. Ụfọdụ ịnwe ihe ha mere n'ụlọ wepụta mana okene good morning ekwe ya. Oso ajọ mmadụ ị nwere ike ịnabata good morning ya bless fire back good morning ajọ mmadụ. Nchọpụtazie na onye a kenere gị ekene nyaa ekwe ya wee si na-ejidere ya wee si tụfịa nsị ya ọkwa gịnị a na-adị na mma na ọkwa abụghị oge gịnị a na-ekene isi ọ dịkwa ụnụ mma. We judge your actions, not your person. We judge your actions. And anybody wetara na court, ife a na-judge bụ actions ya. Iwọch bụ a na-eme address fully as Mr. onye dị ona. No be criminal, I'm going to take away that and not Mr. His person, he be his person, his personality be his personality. No, the court, I am a deny I first class ticket, no, I'm a travel. Mba. Your person is your person. I put I don't on discuss your actions. On your job, I'm not going to make home. Ọ bụ omezi ihe ọma mma ekwute na ihe o mere bụ ihe ọma because na a bad person. Nkwute ọ bụ ndị na support ya. Are you okay? Ndị a niile na-eto n'ala Igbo. Ị ma na ọgwụgwọ ndị ha mejọsi at some point. O nwe ilo na-asị bụ adọ na ogidere ike. Why na-ede ajọji ilo na-asị ahụ? Ma ndị na-afụ ya asị onye ọma today. Ị mara ya too well. So before my maputana says that you are support working exactly. How many people, as at that time, how many people dared the government to speak from their Facebook? Now the government never the wrong. Governor never the wrong. Unfortunately, when that lever, he point out the loopholes within our government, I will applaud that person. Doesn't mean name Ojo and Anga Punyano. Maybe they just sit and game and I'm the no video against him. He will be against his actions. That such action, okay. I stand to condemn it. Condemning that action. Onya that in Amalo go directly, you're talking to him. Let us change our mindset and begin to think like normal people. We are better today than we were in the 70s. We are not going back there again. And nothing will take us back there. We have left. We are marching forward. Make sure you maintain there. Better your lot. Challenge yourself. Do better than in the today. The family story will change. Your destiny will change. Nations are coming from you. Change it for them. Our government will come and change it for them. The best arms you can ever have, equipping them upstairs, make sure that they use their brain, nature what to do, how to maneuver, how to make it better. We have your role. Not telling them, you came from Biafra land. There is no Biafra land anywhere. And wherever Biafra land, even where we Igbo land, and where any Biafra land. How try to create it, you know work. They try to create it, you know work. Don't worry about Biafra land before relief and abatas Biafra land until 1967. Here will be Igbo land, Ijo land. Ndị ọbụla nwere their own components.
no na-emeli ifefa. There was no Biafra land. Ihe for na map was bite of Biafra. You didn't get to ever Ibina. I am on a hinterland, I am on a riverine areas. We were never part of anything for the Biafra land. Obo is no one. Who drew the map? Who named it? Obo your father's name, William. So why should I continue to live under that colonial name? Mobo no on your child draw here. Somebody says, Mama, in many countries they change the cigar. What is in the name? Can Ghana change the Africa? For Ghana, United States, what is in the name? Burkina Faso was about Burkina Faso today. Far change there. Of work I do. We pick because they good leader better. That's why the story will change here. So the story of the people have brought at the name. All mindset. Who is there? Who are you sending to represent you? The capacity of your leaders. How accountable Kavade? These are the things that matters. Not in Akakiko. They tried to form that Biafra land. You know work. ATP had the dreams under 3 years. People went back to square one. They suffered. And now people are getting back to themselves. Making waves. Gaining grounds. Breaking new bonds. Which means, now they can take over in the next 20 years will even be greater and better than if I book it. Don't go and kill yourself. If for opportunity to bata this thing bunanya, to batia ibusari and them what Wabambo, where I bishop or conquer or only Igbo. If you product non and abatanafia, a Kulu group. One form group unkia, you jelly bajadia, you solo that name, a Tobangwa or Belo Tabangwa. On that tribe under that distance, enough percentage to the group managing director of one traits were draw no to a cogad. Only find about franchise. And I live under name. Name Hana. I will go brand in the say brand. The Obi Kubana is a brand. When Manya Obona, Ego Siliata, ne Logan Yokapta Manya. I am with the Manya. Yes. Otu a Kubana chief priest no ọ na-emefe mmanya. Obodo anyị bi onwe ezigbo mmanya iwe ihe akpọnwụ ya. Send area ya na nwere nwere mmanya. Ebe ọ bụ na o nwere ihe na-akpọbịa dị ya. Mmanya 300,000 ewere ike iri ya na-eri n'ime ya bụrụ ha na-eri 70,000, ị na-eri 230, oru ibuji ya ebe ahụ. Shoprite ngwa ha niile dị ebe ahụ nwa nke ha nwe ha bụ retailers. MTN bụ retailer, ọ bụrụ MTN nwe service ya ị na-enjoy. Is it that no Nokia na-ebunye ha ma no Motorola na-ebunye ha power ị na-use, this data ị na-use. Ha nwa bụ network provider, ha bụ retailers. Shoprite bụ retailing shop, retailing outlet. Ebe a dị different products. Company dị iche iche na-ebute their own. A reach agreement. Anyone nagaro, they will return it as yes. Ilu na Shoprite for Panasonic, and a market here or Shoprite for Panasonic. Upon her way company for Panasonic, Maneha whereby they good here. In a relationship, you tell to them, how they say the reach agreement in our supply. Okay, had an ever Shoprite. Ebe a na-try itinye ihe bụ ebe enwere farm. Ebe a ga-adị sure na enwe steady supply. Like na achọ chicken, otu a KFC dị. KFC bịa ebe a na ma ha na-enweta steady supply of chicken, ọ ga-eme ha affect. Ọ bụ na chicken ha na-use bụ nke dị 3 months old. Eme ka sure na this farm na-ebunye ha exactly ife fa chọrọ. More than I na farmer, or net, you will everything. They will rely on you. That's how people grow. How ready are you? If I have the modern way of financial freedom, you go to Hana and they are supply here. Nekwa every day. Nekwi in water. If what go from poverty. Even in the villages,
ebe a na-edebesi show glass ọ ndị mmadụ na-asọplai sifa ọkụkọ ahụ. Inweta 120 places ị na-asọplai ọkụkọ, ọ ga-eburu gị ọgaranya ka o tiri gị na-eme. Ha ga-egogide gogbuo ma nke nwụrụ anwụ, ọ na-ebi ego. Ibusasị anya 2 days elechana, ije onye agbara ihe ego, onye agbara ihe ego, onye agbara ihe ego, o nwere ihe ọzọ a na-ebi ụdị some warranty na ị ga-eji ọba gị jee di ya afọghị mpesi na akpa nkata. Gee onye anyị na-eje ịkpa nkata, kedu ihe ị nwere, ebe ọ bụ na onwe ihe ị nwere, the money will always circulate n'aka ndị nwere enwe. That's why you see, what do you have? Ya ị nwere upstairs, bring it to 4 ka afọ ife ị nwere, in that way ka ị ga-esi wee banye. Sisi ya onye ọbụla chọrọ ịba n'ihe a na-eme ka mụọ daa nọ na ịma how to go about it. Ị marọ how to go about it. O nwere ị ga-ewere 200,000 nye kịta, ọ ma ihe ọ ga-eji dị money eme. Ọ mara ihe ọ ga-eji ya, mana o nwere onye nọ somewhere na-ekpe ekpere Chukwu ya bụ na ya ga-agbalịtanwu 200,000. Ifu na o nwere business ọ ga na-achịga with 200,000. Before you know it, your rent to ụlọ bụ ihe ọfụma with 200. You don't know. Don't worry. You go later know. Then, ọ mmadụ na-anọ n'eche before eji wee lebe la kasara n'ilo, before eji lebe la kasara, o nwere ihe ndị mmadụ na-aṅụ. A na-aṅụ datin ndị afọ dị need nna na-emix ya combine ya otu a ka esi combine ọya emegide kama ya na-eme igro hot ṅụọ, igro nke a ṅụọ, arụ ọrụ gụ combine ejezie je rụọ black bullet. Onwe combination of alcohol na ihe dị aṅa ya ndị mmadụ need arụ ọnya ọba ahịa. Enwere blue bullet normal distance mana enele anya kama ọ ya bụ juice ka achọ nke isi ndị mmadụ ga na-agbagote ewe rụọ black bullet. A na-eche ka ịmara ife ndị a need, ife na-adịrị ebe a, ife anwa na-adịrị ebe a ka ọ ga-abịa iweta ọba ya ka eji eme market research. Market research abụọ nke emere n'ime ahịa sịsọ. A na-aga from place to place. Ndị ọcha na-aga ya, ndị ọcha na-emove from their place, akpọ ya na ha na-aga on voyage. Fa na-aga na-enenesi mara lifestyle ife ndị a na-enid nke na-adịrị etinye ya. Ụmụ ogbu ihe jodo ya na-enwe ezigbo ebe a na-aṅụ mmanya hia bar relaxation center enwere ya. Ije nwe ebe a rent tanwe ofu ebe ticha anya ọya bụ na inwe na club ọzụba ka afịa. A na-ekwe ma club ahụ dị ebe ni onye ọbụla na-abịazi na nke gị today. Mana ya nweburu ya before. Iburu onye ọbụla ụzọ nyokwu ya ma na club ya ga ebe. Iti club efu na ndị mmadụ na-amụ na-ekeni ha too much. Isisi ụmụazị ọ dịkwa ka ọ dị ha na nke gị na-emekwa eme abịaba ebe a. Mgbe anyị mepe club a, ogbogo ndị si ebe a agbala ego. Nwe ndị na-eme entertain ebe ụmụazị na-abịa echi obi ya talent. Ha bịa gbaa aha egwu, agbarachi egwu. Ị na-afụ ebe ị na-aṅụ mmanya ụmụazị na-abịa gbachi egwu, GCCF gbaa egwu, werezie ogbu ha na-ayọ ego na-agagharị. Ha si ebe a nweta ego ikreti na ndị avenue to make money. Before you know it, car wash akwụrụ ebe ahụ, onye bịazie na-asara ya moto na-eme. Before you know it, Indomie sport adị, ikreti na onye na-ele Indomie, ọ bịa ebe a na-akwụnye gị ụgwọ na-eme Indomie. Before you know it, onye azụ abịa, onye abụ na-emebekwana. Before you know it, onye shawama abịa, enwe na shawama, nwee ụmụ ebe a n'ime that place. Or initiative, yes, you can brain obodo a, ije banye. Ị ga-echeki ebe ahụ ị nọ, weda m isiri obodo a ma na isiri obodo a, ka ife na-adọrọ n'obodo a. Mana ebe ndị a need, ọ ga-eweta difference in your life. And once enwe difference in your life, ị ga-afụ ka ndụ gị ga-esi wee jụọ oyi. O nwere ego ya na-abata gị aka, your thinking change, your struggle ebelata. Ịtụ ebe ahụ, ịbụrụba mmadụ, izutebe ike.
ihe bụghị ihe ọnwụ a na-ekpọ iyi na-ekparị mmadụ abụ poverty another state of mind. Ọ dị ka ụwa ọgwụna, ọ dị ka na onwezi ya na-eme onwego elu 50 years wee ka bido kpaba ego. Enyego many people ọrụ ọ bụrụ nke ọbata osu. Many people esigo n'aka mgbata ego, no be lie. Ịchọ mkpọbalụ gị afa. Many people esigo from my initiative bụla ego. Jụọ ese ka agbalụ onye bụ founder of Emuzikwanya. I am the founder of Emuzikwanya. Emuzikwanya bụ ofe nkupu. Emuzikwanya bụrụ organization ụmụazị. Jụọ ese many people si Emuzikwanya bụrụ mmadụ mee business gbara ego with confidence in nyefa. Oh, if you ikwu ihe imewuru, I can't lie to you. Enyego people soccer in a foreign land. Mmadụ ole ka ikwugoro ụgwọ ụlọ n'ụwa ga-etu ya nọ na n'obodo oyibo ma ọ na abroad. Mmadụ ole ka ịkpọbata under your shelter. Mmadụ ole ka inyegoro nri. Ife na-agbaghị bụ ife mmenwu ọ bụrụ ka eje ka a na-aka ịkọ. Ịchọ mkpọ ọrụ ga-afas mgbagwo gị ebe nnọ efukwa na ndị na-ebe a ga-agba ho ha. Ọ na-asị which one did you create? Even the more na-ekwu ya, the more na-create ya now. Because when the way sense get the confidence, them show something better. You want to know you the only piece of land for you to become somebody. What are you saying? I don't accuse you of na argument in one hour. Jack, yes, not trying to bring millions, but no way to bring uche. Before that, you lack confidence. No more that I restore more confidence in you. You can do more. Somebody, Sina River Niger, should they go to Maruta? I will explain to you. Example. River Niger in Enanya, will only see about big go to Wejabaul. I know of a guy, Nyanogia will problem. Onatan and can 1 year, bring a figure. That can 1 year. 1 year way for there. The guy will look here no work, no money, work where beside him. Mother will be an atụ aja na Niger ebe. Chiefo ya ma kwado jebe na River Niger ruo ebe a fụ ebute head pad ndị nọ n'ụgbọ ekuru aja queen ya ga-eje na trip ya yi na-ebugoti ya n'elu ala. Osi ebe a ọlụgide ya ruo mgbede anyasị akwụ onye ụgwọ ọgbala ego ya nata ọ natazi ọ na-enyekwuzi ndị nọbụ a n'ọwa bịa na-enye ha ndị na-egosi ya ihe. Onye nweta the money na-esave ya sevute ezigbo ego si ebe a nachiga back to Abuja ebe o si wee bata. He went and started his life. O nwere ga-agbabụ nke ọ natazi dị ute na ego abịa ọsa apụzi ọkpa anọrụ na-akọgheri wonde obi aka n'ihe ọjọọ ebe o enweta onwe ya bụ na prison. Ifu na the thing ị ga-eme bụrụ mmadụ nọ within you na ọgụnwa na-achọrọ iche echiche ka mmadụ ije believe onye onwere ife ga-eje ka ịbịa ga-emezi ka iche nje. There is no such. Biafra bịa today a ga-enwe more poor people self. Iche na-enwe ha na Biafra ihe niile akwụrụ ọ dị ka China ihe ya bụ wọdụ nke a bụrụ nke a bụ nke ụdị ya adịrọ. Jee check ya mgbe e create South Sudan almost 14 years ago. Gịnị na-eme na be agbawa anaghị igwe ma many people nwụrụ since ya ka ha da anwụzi ahụ. Ndị a nwụrụ na ha nwụziri for that distance. America na-ede anya ka e develop more. Many people ga-afụkwu greater things to come. So anyị Igbo ga people ga let it stand first. Abụ anọ kịta ka ọ ga stand. This stand ya bụ na mind ka ọ dị. Iwu abụ anọ ga stand kịta. If from 1970 ruo to stand be
a na-ede ndụ o rukwe 2000 ị ka ya dịkwa ndụ anọ ya na-aga n'iru. All that is stand now na-eti ihu na high jump. You know how to think, you know how to plan. You don't know how to plan. Ọ bụrụ na ị ma how to plan, ị ma na onwe ihe ọbụla na-ada gba ngidi. Journey to success. Iwu abụrụ na ọkịta a na-ebuild ya ebuild. A ga-ebuild ya. Ka ị na-ebuild ya ka ị na-analyze nke imeta emeta. Ị na-analyze ya. Ị malụ mgbe ị na-again ka ị na-lose. Whether ma ọ bịara ma ọ bịara ọsọfadị. America nwee ndị na-ata afụfụ ebe a. Iru America o nwee ndị na-ata afụfụ dị ya. O nwere ndị ogbenye nọ na America. O nwere ndị na-alarụ na street na America. O nwere ndị jonki na-eche ka gị nọ na America a. Mana ọ kweda same United States. Ife nna agwa gị bụ gị yuzuo brain gị ji echuo ego na ọ bụ Biafra mere ga-akpata n'ego. Ọ bụrụ Biafra mere ga-akpata n'ego. Ndị na-enjoy Nigeria na-eji ego. Onye n'ime ha kpatara ego. Ife eji ga-akpata n'ego bụ your mindset. That's why. Ịkpata ego ruo mansion gị ya anaghị ka mmadụ gwugide egwugwuru ya dị ya. Ị ga na-enjoy your life. So chụba ego. Emezina nkwugheri. Biafra ejiri ọgụ nke Nigeria ji eji. O nwere eji na agha bụ na mmadụ. Ịkpata ego kịta imitibe gọvanọs. Ọ bụ Ebuka Obi bịara Aguleri ruo ihe. Ọkwa gọvanọ chọnyere ebe a. Ebuka ka gọvanọ Anambra si ekwe Ebuka Obi n'aka. Ebuka Obi ọ mmadụ like you. 2011-12 Ebuka Obi meeting gọvanọ. Onye ka ọ bụ that time. Obi udugokwa onwe over the years. Na many years o take to meet gọvanọ. Oke egwu onwe ya na 2015 na ọ bụ na ọfụ gọvanọ na ọ ya ebe. O ji nwayọ na-ala ụta. Fada Edechi pụta kịta gọvanọ ga-abịa. Onwe ihe ọ na-eme gọvanọs ga-abịa. So build yourself. Obi Kubana apụta overnight bụrụ Obi Kubana. Today you can meet with important people. A na-ebuild ya ebuild. So wee nwayọ build bụ iwu abụọ anọ ga-abụgba ngidi. Inwe ọ dị well with kịta iji achụ Biafra. Edogo na-achụ Biafra. Asa onye kwado. Akpọpụta kịta ka ije meet Joe Biden. N'oge nwaanyị ji represent anyị. Onye maka ihe dị n'ime suit a ga-eyi. Ị ga-adị ka ewu. Na ga-meet important people. Ị ga-eme mistake. Put more than 200 cameras akwụrụ ụdị. Ị ga-azọbi ọba. Ọ ga-adị ka ala mepe ka ị na a na-eru oge ihe elu. A na-eru oge ihe elu ọga. This girl Kemi Badenoch chiri ya na kpakpakpakpakpa. Ị ma many years o tekiri ya ọ na-alọ dị nlọ. Ka ọ na-alọ dị nlọ na-ekwu ibu onwe ya. Ọ na-agụ ihe dị related to this thing bụ dream ya. O tinye onwe ya na the place. Na-amụ ya if today ọ nọrọ as a conservative ma ọ gịnị oyiri ya na-agba. Bla 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 bla. If ọ nọ the vest n'ife ọ na-ekwu. Ọ bụ ihe ọ na-ekwu. O tekiri ya time. Na-edogo na-achọ Republic. Otu ono anyị nọ na-eke na Biafra. Ụfọdụ ewuresi ya n'ọrụ nke a 3-star general. Nke a bụ 10-star general. Nke a bụ major general. Ndị a dụrụ ọrụ nke anyị ama ebe barracks anyị. Anyị ama ma ọ bụ division ka ọ bụ battalion. Onwe nke a kpọrọ afa. Onye bụkwanụ inspector general police anyị enwe. Commissioner of Home Affairs anyị enwe. Na ministry gọọmenti unu kọntrị nka ike gwụrụ. Judiciary anyị ama onye na-head ya. Legislation anyị ama ndị nọ n'isi even parliament anyị ama ebe House of Assembly anyị dị. Mana ya enwetala generals nwori prime minister ma ya ama na gị na ndị literate na-eme ka ihe gị na ndị literate na-eme ka ihe anwụtọkata our country ị ga-enwe nke ị ga-enwe nke gịnị ka ị na-enwe chụbagodo ka life go dị better.
nke ọbụla m kwuru ọ bụrụ asị gbagha ya ka ị nwere Major General nye bụ Inspector General Police. God bless you. Then onye na-asị God bless onye na-egbu mmadụ. God bless onye dị ona, God bless onye dị ona. Mmadụ kwụ ọtọ gbagbuo mmadụ na-atọ n'ihu ị na-asịkwa ya God bless him. God bless him. Ha na-eprotect be nna gị na-egbusisi ụmụnne gị. Gbaa Mandela anyị na-ajụ ma esi ya mgbe Mandela dị ya mmadụ ole ka ị nụrụ okwu na be ha na-ekwu erisi udodi ka anyị nọrọ na-agbalịsi be anyị onye si obi ọkụ laa n'ilo na-achọ Biafra ya ejeje rie nri ka ịbara onwe lesia ka ha si wee kee dị ọrụ ka prime minista ozugbo Nnamdi Kanu ozugbo ọ darị n'aka ndị a enwere na prime minista Musia generals onwe abarats I my body nothing God bless you. Okwu na-atọ debe gị ụtọ bụ okwu Biafra maka na ọ ya ji abụ na mmadụ ọ bụghị ya ji abụ na mmadụ ọga mụnwa kwuru ya ruo echi. Ọ bụrụ na ndị a niile mfuru na-eme ọfụma ụfọdụ jiri abroad kụta ego ụfọdụ jiri ebe a kụta ego ụfọdụ jiri ebe a kụta ego ị nọrọ ebe a na-ekwugheri ma onye aka ya dara ada na abroad a na-efi na ọ bụrụ na ihe be anyị dị mma na ya gara ịkpata ego. Ajụjụ m na-ajụ gị bụ obodo ahụ ịnọ dị mma gịnị mere na ịkpata ego? Manage yourself well. Ebe a ka m wetara n'isi njedebe. Thank you very much. Agbanwe dịka izu anyị eme ya mgbagharị. Michael Okeke. Which position? The position m ga-eteki bụ iteki position in a place mma na ezigbo ihe na-apụta na ya. Ana m na-contribute to building it ka ihe a wee na-apụta. Onwe company m fụrụ na enwe prospect na ya mma tinye aka make ya sure na-ebuild ya ka anyị wee nwee financial freedom. Yes, okwu ọbụla a na-ekwu finance na-abatara onwe isi. Ofu onye kwuo nọ na bi set up a company na be anyị ebe a gee ya ntị ka ị mara ebe ya abanye. Onye ọbụla sị na ya na-achọ ibunata company ebe a gee ntị ka ị mara ụdị company ọ ka ị mara ma ọ bụ ebe ị ga-abanye. Ọ bụrụ na ị na-arụ oche na-ebu na ị na-arụ furniture onwe shop ị maara na-eme etu a Shoprite nọ ị ga-eje nwe ebe a introduce your own hafụ ihe ị na-arụ bed gị henene na-ekwuo price ị na-supply ha detail ha wa na-retail ya na-ere ya ịfụ na ndị mmadụ ndị goli ya n'ụfụ na the quality dị mma ihe ma bụ ngị iti ilebe ije register company nke gị ịfụ na that your furniture listing ga-aba ahịa ịgelụ ntị fụ na otu a Roban stores dị ka mbunye gị uche. Roban stores adịghị furniture so you can opportunity to go there and negotiate with them. Henene quality na-arụ ha etinye ya create a space boost ya na their shops. Somebody can start buying from them. Ihe na ga-agaba ọ ife anụnwa bụsị ife na-aba ụnụ n'isi Biafra bịa ụnụ ya apụsị Biafra ịma be nna m anochiri nga ụzọ if Biafra come na ihe okorobịa na-ekwugheri if Biafra na-ekwu okwu if opportunity comes ka ị bụrụ mmadụ emezina nkọgheri a na-agbekwa nkwugheri na my channel. Iruo na Roban stores nene ihe ha na-enwero which you can provide for them. Ije donana with onye isi onye nwe anụ gosi ya your product who are need willing to supply as many as they want. Your product abata na the shop oburu afa olebe onye na-egi ọmara na furniture ndị dị ona ilebe ahịa dị ya ifu na demand ya karịzi supply. So nke nwere ike eje n'Enugu ọdịrị ya na-asị mana afụ gị ya n'ọkụ ka ezi eme ajụ ọrụ nke ị chọrọ ikwuo si na branch ya butie ịdị busy
iruo na Roban fụ nwụrụ dị akwa ha na-enwe anị ma na akwa native ọfụma, ị ga-akwanwu were sampụ jee mitie ha gwa ha n'ihi eleta ego ole dị ona ha enenefụ na ihe ịkwara abụ mechin ha nwa ka ọ na-eri mezi advertise chọọ onye dị ya mma onye eyiri ha dị akwa na asampụl ya nke nwa na sọplai ya a na-eme ya eme ije na Roban stores ya akwa ihe nji achọ amekọba Shoprite nke a ya ije ebe ahụ ibuba ya product ha na-elecha ma aka nke nwa ka ọ na-eri ije ebe ahụ ihe a bụ biga market ụkwụ na-abata steeti ụkwụ na-abata ya ije ebe ahụ i market ya your own product ọ bụrụ ice cream ka ị na-alụ jee gosi ha your own ice cream igole efere design your own mma amụ ya n'enyi ya bunye ha mmadụ na-abụ rie ya kwuo na nke a mara mma ahịa ga-ewekwa nwa ya na-adịba ị na-alụ na-enye ha ka ihe gụsiri akwụkwọ. Why did you go to school? Na what to you? Cookies ọ na-agazi ahụ hello nna udo na studio yeah onye amị nọ there. Okay. Ifurugo onye amị ahụ biko chọọ nọmbịa natara m nọmbịa ama bịa so nwanne m ọ bụrụ ka o si wee dị ahịa na-ele bụ o nwere mbọsị mbụ nika n'ime moto nika m na-ele agbagide mpụta na sekọnd naija ọnwa ndị polisi na ebe a efetuo mụnwa baakị jekwa onye isi ha bịa na ọfụ ibu m bụ ebe a kịta na ọya laiki asị m a na-ekwuzekwu m setụlọ mgbe eje ebupụta dị nika tụọ onye ofu tụọ onye nke a tụọ onye nke a tụọ onye bịa na ahịa ka nnọ ọ maketịn nke m ka nnọ ogodu gị ya na onye abụ onye ị ga-ajụba pepas finally ha mecha end up lee ofu mụ na ọ ga-akpagide nkata kparacha nkata anata ahịa ego na-apụ jecha dọna masters na-apụta eke efetuo m paakị ya super boot agba jekwu ya leko isi ya n'isi esi ya na ya gro anyị mechara lee ofu n'abalị ahụ ọ bụrụ na ilebio na ndị polisi ahụ gbaghị agba nwere a niile enwe ya onye a iri ọsịa na ebe ekikọtasị ya na nọmba onye na-esi akpọ ya na fon akpọọ gị bịa ile anya before you know it ewere ya mara ọ na-agara anyị nne ka anyị jenu serious ihe a na-agbaghị bụ meseji e preach after the war amụba nne gị mgbe anọ ọnya meseji e preach ịkpatalụ ndị Igbo ji wee muvuo wee je gbaa mbọ wee baa uru obi ada na many people mba na onye ji 200,000 amụghị onye ji nwe ya wee mee nweta ego onye ji $500,000 naira today na-ajụ gịnị ka onye ji $500,000 wee mee onye ji 1 million so gịnị kwadụ ka onye ji 1 million naira mee ego aghasasịcha na aga 1 million ọ ga-emakwa ya bụ 1 million naira ịmakwa ya bụ 500,000 ka ị na-eme nkwugheri onye ọbụla gbakwa aka n'isi ya gbapụ oriọm si ụbịam mgbafu ya ụbịam bụ state of mind your mentality onye a mere gị dị pụọ ị na-echepụta ezigbo ihe that's why ilu ka ọlụ ndị ya adonu je ka ọlụ ndị ya adonu na-efe aka nkwuru onye owe acha Biafra ọ ga-agụtagodo ana wee gụbute rijubegodo afọ maka ji ego bịa na saịdị ego na onwe nọ na-agụ oke akụkọ Biafra ụdị ọla anyị ga-eji bidoro onye ahịa ha na-ete ihe nwere ike ogbodoro ofu mọọlụ ị na-ekwu okwu ya na Kaduna mọọlụ ịma na ịkwụ ụgwọ ya kịta na-egburaba ajọ ego mana ya sị bụnata investment na Igbo ya anata na investment na Igbo nnachi onye ori ya eburu
Thank you and God bless. Sure.